Uh-oh, I'm in trouble You're now. in trouble. I'm in big trouble. So, as you may or may not know, Dream Theater is here in Brazil playing some shows. Did anybody come to see us play in Brazil? Okay. Well, we have a new album coming out September 23rd. Can everybody understand me, or do we want Sergio to Vocês estão interpret? entendendo o que ele está falando? Vocês precisam de... Bom, basicamente assim, ó, eu estava conversando com ele da gente pegar em frases pequenas que ele for falando e coisa e tal, e eu ir traduzindo devagar para vocês. Então, qualquer coisa que vocês não entendam, o que ele falou até agora foi que eles estavam aqui no Brasil tocando e do disco novo que está acontecendo agora. Okay, so what I'm going to do is I'm going to play some of the music from the new album, so you can get a preview of it, and I'll explain some of the things that I'm doing in those songs, and also I want to talk about some of the equipment that I'm using, and this Ibanez guitar, and then also any questions that you have for me, just raise your hand and I'll answer. Tá, bom, ele falou que ele vai então tocar algumas músicas do disco novo, que vocês vão estar podendo ouvir de primeira mão, e vai falar alguma coisa sobre o equipamento dele, as guitarras e qualquer pergunta que vocês têm, que vocês queiram fazer, é só levantar a mão, eu traduzo para ele e ele responde numa boa.
the den of thieves, fighting from our closets and sewn upon our sleeves. It must dream of consciousness. There is a river crying, living comes much easier. Once we admit we're dying. Sometimes in the wreckage of our wake, there's a bitterness we harbor for hatred's sake. Sometimes we dig an early grave, crucify our instincts for the hope we couldn't save. Sometimes I feel continually signs, centers our perspective, pacifies our minds. Sometimes the air is so high, and the mysteries we picture are the fabrics of our lives. Swept away with the tide, feel the hope in my hands, hope in my hands, cloud falls at my side, thorn in my side, drawing life in the side. Thank you. That song is called Lines in the Sand, and that's going to be on our new CD. And the new CD is called Falling into Infinity, so that will be on that song, on that album. Bom, o que ele falou é que essa é uma das músicas novas do CD dele. What's the name of the CD again? Falling into Infinity. Falling into Infinity, e que deve estar saindo logo. There it is. Okay, I want to just show you a couple of things from that song.
I want to show you how I'm using some of the equipment that I have up here, because I use a lot of different sounds throughout that song. Bom, ele falando com relação a essa música, então ele vai demonstrar para vocês algumas coisas que ele usa em termos de equipamento e os sons diferentes, os timbres diferentes e como ele faz tudo funcionar na música. Okay, as you can see, I'm using Mesa Boogie equipment, and I noticed at your school you have a lot of Mesa Boogie amplifiers. It's great stuff. Everybody like that stuff? Yeah, sounds great. So let me show you what some of the sounds are here. The main sound that I use, a rhythm sound, which I recommend that you do when you're trying to play tight, is totally dry. There's no effects on it at all, right? Okay, so it's a completely dry sound, and that's the main sound that I use. Bom, esse é o som principal que ele usa para fazer as bases e uma das coisas que ele fala sobre isso é que ele usa totalmente sem efeito nenhum, sem reverb, sem delay, sem nada, que é para não embolar o som. E é o som principal que ele usa para fazer as bases. And then for some of the chordal stuff, when you're playing chords with distortion, I like to add chorusing to the sound, and that's another thing that I have. So it's the same rhythm sound, but there's chorusing on it, right? So that type of guitar sound is very much like Alex Lifeson from Rush. He uses that type of sound where there's distortion and chorusing on top of the distortion. And it sounds really good when you're playing chords on the guitar. Bom, esse som ele usa mais quando ele vai fazer acordes mais cheios nas guitarras, geralmente tocando 3 ou 4 cordas ou até mais. E basicamente a diferença desse som para o que tinha antes é que ele adicionou um pouquinho de coros, só para dar um molho a mais, e é um som que o pessoal do Rush usa bastante. Basicamente é isso. A diferença de um som para o outro, ele adicionou coros para dar um molho a mais na coisa. Okay, and then there's a couple of different clean sounds that have chorusing and different effects on them. And then there's also a lead tone, which is a little bit louder and has more gain to it. So here are the clean sounds. Okay, and the way that I get that sort of shimmering, crystally type of sound is also from the pickups in this guitar. And this guitar has a three-way switch on it. Okay, you have 3 positions, and when you put it in the center position, it turns on these 2 center coils, and they're hum canceling, so there's no noise, but you get sort of it takes the mid-range out, and it makes it very crystally, right? Bom, então esses são os sons limpos que ele usa. Basicamente tem uma diferença de regulagem dos dois sons, dos 2 presets, que um chorus tem um pouquinho mais de velocidade, coisa e tal. E uma das coisas que ajuda nesse som limpo dele
a maneira como é feita a configuração dos captadores, tá? Ele tem uma chave de 3 posições nos captadores, são 2 captadores e a chave de 3. Então, na chave do meio, ele acaba tendo só uma bobina de cada captador, tá? E elas estão fora de fase um com o outro, que dá mais ou menos aquele som de extrato, alguma coisa assim. Você perde muito da região, em termos de equalização, da região média, e faz ter esse som um pouco mais parecido com o som do mais extrato, basicamente. É isso. And some of the sounds also have a delay on them, and the delay level of the delay is controlled by a volume pedal here. So as I'm playing a solo, I could increase the amount of delay, or I could back off on the delay with the pedal, right? So here's a lead sound here, right? Bom, esse é o som que ele usa mais para os solos, é um som que tem mais volume, mais ganho, e basicamente ele usa um delay nesse preset também, e o volume desse delay ele controla pelo pedal de expressão que ele tem ali no chão, tá? Então ele pode zerar o delay, você não ter som nenhum de delay, ou ir aumentando aos pouquinhos até chegar no efeito máximo, dependendo do efeito que ele quer tirar. Okay, and the delay sound is also on some of the other rhythm sounds, like the clean ones as well. I can do the same thing, right? Tá, o mesmo tipo de efeito ele tem para os presets com os sons limpos também, tá? Ele faz a mesma coisa, ele usa o pedal de expressão para controlar a quantidade de delay que ele quer, dependendo num pedaço da música ele quer menos, no outro pedaço da música ele quer mais, então ele controla pelo pedal de expressão. Basicamente a mesma coisa que o som que ele estava usando para o solo. Okay. And then every sound has a volume pedal on it, so I can control the volume and do some cool things like this. So you can control the volume and also control the delay. So you can have some pretty neat combinations here. Bom, então, fora esse pedal que ele usa para ele controlar o nível de delay, ele tem também um pedal de volume que controla o geral da aparelhagem toda, e que é usado em qualquer preset que ele esteja usando. E aí ele falou que tem algumas combinações que podem ser feitas do pedal de volume com o pedal de delay para obter esses efeitos que ele obteve agora tocando. And there's also, I use a wah-wah. It's a Dunlop wah-wah, but the actual wah-wah is in the rack, and the pedal is just a controller. And I mostly use the wah pedal to shape the sound of the tone. I don't really use it rhythmically, but I use it to change the tone as I'm playing. And I'll give you an example.
Tá. Bom, o que ele está falando tem também um pedal, um wah que ele usa, que é da Dunlop, um Crybaby, e que é um pouco mais complicado que o normal, que a maioria deve conhecer, porque o que tem aqui é só um controlador, na verdade o som mesmo está ali no rack, tá? Então esse pedal serve como controlador para o que está acontecendo ali no rack. E ele falou que não usa muito ritmicamente o wah como a maioria dos guitarristas usa. Ele usa mais para ir mudando o som, para ir filtrando o som, para dar timbres diferentes enquanto ele vai tocando. Okay, so that's really my equipment in a nutshell. And just in case I didn't go over these things, like I said, I am using Mesa Boogie amplifiers, and Lexicon is the delay, PCM80, and the TC Electronics 2290 is the chorusing. And this, of course, is an Ibanez guitar. This is an Ibanez Clinic, and the pickups are DiMarzio. And another important thing is that this whole rack and all my stuff and the sounds were actually designed by my guitar tech, whose name is Mark Snyder. And he's sitting over there. So he's the man responsible for all this stuff. Bom, basicamente que ele falou então foi a demonstração do equipamento todo, né? E só relembrando que ele usa os amplificadores da Mesa Boogie. Em termos de delay, ele usa as PCM 80 da Lexicon, ele usa um TC Electronic, um 2290, que é um equipamento caro de estúdio, e guitarra Ibanez com captador da DiMarzio. E todo esse setup foi montado pelo guitar tech dele, que é o Mark, o cara sentado aqui. É isso. Okay, are there any questions about any of this stuff? Perguntas? Perguntas? Yes. Do I what? Do you use a flanger? Do I have a flanger? Flanger. Yes, that's the 2290, the TC Electronics is the flanger. Here's the sound with the flanger on it. Let's see. É o TC Electronic, que ele usa pro chorus também. I'm sorry, just I have earplugs. What kind of strings do you use? I use Diodario strings. The gauge is 10 to 46. And on the 7-string guitar, the low B string is a 56 on the 7th string. Da Dario 010 até 046 e para guitarra de 7 cordas até 56, até 56 o Si grave. Desculpa. Okay. He's asking how much mid-range or bass or gain you put on your distortion. Well, the distortion is really high. I like a lot of gain, a lot of distortion. It depends on the sounds. On the rhythm sounds, they're not as much because they're tighter sounding, right? But on the lead sounds, they're really more saturated.
And I tend to not like, I don't like a lot of mid-range, but I like the sound to be fat and full. So, it depends on the amp that you're using. But I generally like a lot of distortion and not too much mid-range. Bom, basicamente, pelo que ele falou, ele gosta de bastante distorção, mas depende do som que ele está usando. Se é alguma coisa mais para base, alguma coisa, ele não puxa tanto, ele puxa mais em termos de distorção para os solos. Bastante grave, e ele não gosta muito de médio, então ele procura tirar. Aqui eu estou até vendo pelos amplos dele ali, a região mais ou menos ali por 750 Hz, ele está puxando bastante para baixo. Okay, I'm going to play another song, okay? And, Outra música. I'll answer some more questions a little later, but I'm going to play a song, and this is just, it's not a Dream Theater song. See if you recognize this one, okay? Vai tocar outra música que não é uma das músicas da banda, então que vocês devem reconhecer.
Thank you. Everybody know what song that was? Vocês sabem que música era? Yeah, that's a cool song. I've always liked the chord progression in that song. It's a lot of fun to play along to. So, in case you didn't pick it up after 50 times, it was like this: A, F sharp minor, to E, to D. So, play that with your friends and have fun and jam on it. Okay. All right. Are there any other questions? Yeah. Okay. Okay. Can you just repeat the question? Okay, how did you learn how to play the guitar? Did you have a teacher or did you learn by yourself or? I was self-taught. I learned by myself, and then for about 5 years. Then when I was 17 or 18, I went to Berkeley College in Boston, and I studied there for a year. Bom, para quem não entendeu, ele começou tocando sozinho, ele mesmo foi aprendendo e com 17, 18 anos ele foi para Berkeley, onde ele estudou por um ano. Yeah. Desculpa, me fala um pouquinho mais alto. O que ele acha do quê? Meu, foi mal. Pera aí, just a second. Fala. O que ele acha que isso trouxe pra ele? Ah, tá legal. He's asking what kind of music you like to play and what that music brings to you, you know, the good things that the music that you like to play, like blues or whatever, what type of thing that music brings to your playing? Well, I like to. I like to play the music that I'm playing in Dream Theater. That's what I like to do, and I have fun playing that. I mean, so far as like influences on that music, I mean, it certainly is. It comes from a lot of different places, from basic rock and roll to classical and jazz and everything except rap or hip hop. I don't really like that, but all those influences and blues and stuff, they all come into my playing style. Bom, o que ele gosta mesmo de tocar é a música que ele está fazendo agora com a banda e todos os tipos de música, com exceção de rap, ele gosta bastante e sempre acaba trazendo algum tipo de colaboração para a música. Desculpa, Mac, a música está alto pra cacete aqui, fica difícil de ouvir depois. Yeah. What kind of picks do I use? I use Dunlop Jazz 3 picks. You guys use those too? Cool. Yeah. Oi? Okay, he's asking if the equipment that you use in the studio is the same one that you're using live. Yes, it is the same equipment, except in the studio I use a lot more amplifiers. How many did we have in there? Like 20? We had like 20 different amplifiers. Most of those were Marks that I borrowed, but they were all Mesa Boogie. And so here on the road, I'm really only using a tri-axis and a Mark IIc Plus. Those are the main preamp sounds, and the power is coming from a dual rectifier head. So that's 1, 2, 3, 4, and I have one other 290 power amp. So there's 5. So we scaled it down a little bit, but it's the same effects and things like that. Bom, em estúdio ele usa um pouco mais do que ele usa ao vivo. Geralmente quando ele está gravando, ele tem na base de até uns 20 amplificadores com ele, que normalmente são emprestados do Mark. E ao vivo ele usa muita coisa da Mesa Boogie, o Tri-Axis e o Mark II como pré. E ele tem alguns powers diferentes, o Dual Rectifier, o
290 também. É o que ele tá usando agora. Tudo da mesa Bug. Yeah. Sorry? What bands you used to listen to when you were younger? When I was And younger, now? well, when I was younger, I used to listen to Yes and Rush and the Dixie Dregs and Led Zeppelin and Iron Maiden and AC/DC and you know those are like some of the bands, Black Sabbath, Metallica. But what's so funny? Bom, não precisa traduzir, né? São essas bandas que ele costumava ouvir. Okay. How do you guys write in the band the songs? Do you guys work together, or you have an idea and you bring the idea to everybody and everybody listens to everything? And Well, we write a couple of different ways. One way is we all get together and we jam on some riffs. I mean, just the same way any other band would do it. And we slowly construct the songs together. And then another way is sometimes an individual member will write something and then bring that in, and the band will work on it and arrange it and do it that way. So mostly we do everything together for the most part. Tá. Bom, na maior parte do tempo eles fazem tudo juntos e estão todos eles em um lugar e ensaiam todos juntos e vão tendo as ideias e um vai puxando pelo outro e montando as coisas. Acontece algumas vezes de algum dos membros da banda ter alguma ideia já, pensei nisso aqui, e leva para o pessoal, eles ouvem e começam a trabalhar em cima daquilo, mas a maior parte do tempo é todos eles juntos. Question over there? He's asking what do you think about using like a DAT to play your songs. He thinks that's not as good as the whole band playing here. Well, it's definitely not as good, but I couldn't afford the guys. Ele também acha que não é muito bom não, mas fica meio caro trazer todo mundo para cá. Okay. He's asking about the shows, like if you guys are using sequencers and stuff like that. No, we don't use any sequencers in the show. It's all live playing. Eles tocam tudo ao vivo, não tem nenhuma sequência, não tem nada. Okay. Any questions in the back that I can't see back there? Somebody in the back. Ask away. Se ele usa algum sequenciador em estúdio e para estúdio, que mais? Okay. He's asking what do you think about Queensryche, the band? Yeah. Yeah, I like him. Queensryche. And he's asking also if you use any kind of sequencer in the studio to compose or something like that. Well, I don't use it in the studio, but sometimes when I write music, I write on a little Yamaha QI-20. You ever see that? It's like a real little sequencer. It's portable, and I take that on the road and I write some ideas into that. So sure. Hey man, how you doing? Okay. Well, ele não usa em estúdio nenhum tipo de sequência, mas ele tem com ele um Yamaha daqueles que é Y20, aqueles pequenininhos portáteis, que geralmente quando ele tem alguma ideia de música, alguma coisa, ali tem bateria eletrônica, tem teclado, tem tudo, então ali ele já põe ali e já tira mais ou menos a ideia. Fala, Regis.
Okay. He's asking if you do any warm-up exercise and what kind of care do you take with your hands? Okay. Yeah, I do a lot of warm-up exercises. It's real important to warm up my hands before I play, so I don't risk any injury, and so I don't sound bad. So, I mean, I do like just basic stretching exercises with my hands. And then also, I mean, on the guitar, I warm up with basically anything. You know, when we play, when we're on the road touring, a lot of times I'll use like the difficult sections in our music as warm-up exercises, and I'll just play those riffs or those licks. I'm trying to think of one that I might do as a warm-up. There's a cool thing in like Caught in a Web from Awake, where it's kind of hard to play, and it's like I do this thing. So I use that as a warm-up, and I'll just kind of take each little section, right? So I use that, you know, just sections in our music to warm up. And then sometimes I like to do chromatic type things, right? Like, and then also left hand like trills and things like that, just simple things. And also vibrato, just kind of. That helps warm up as well. Bom, no caso, ele toma bastante cuidado e diz que é muito importante você sempre dar uma aquecida antes de tocar. Geralmente o que ele faz quando está em turnê, ele pega algum trecho de alguma música que é mais difícil de tocar, alguma coisa que ele acha que é um pouco mais complicado e toca aquilo para aquecer. Fora isso, ele usa bastante exercícios cromáticos, trabalha bastante com a parte de hammer-on, pull-off e vibrato e todas as partes basicamente, né? Mas o que ele usa mais mesmo são trechos das músicas deles que são mais difíceis de tocar. Okay. I'm going to play another song right now, and this is also going to be on our new CD. Okay, and this is a song that we haven't been playing over here, so you'll hear it for the first time right now. It's called New Millennium, and it's going to be on the new CD. And this song is interesting because John Mayung is playing the stick, the Chapman stick. Do you guys know what that is? Aí ele está perguntando, bom, que ele falou que essa é uma música que também vai estar no disco novo, que chama Novo Milênio, e eles nunca tocaram isso ao vivo, então vocês vão ser as primeiras pessoas a estarem ouvindo isso agora. E ele está falando que uma coisa interessante da música é que o baixista da banda, ele está usando um stick, que é um instrumento, aqui não é muito divulgado, mas lá fora o pessoal usa bastante, é meio parecido com uma mistura de baixo com guitarra, às vezes tem 10 ou 12 cordas e coisa e tal, e você toca de umas maneiras meio esquisitas com as duas mãos e coisa e tal. É isso, ele está perguntando se vocês conhecem o instrumento. No, they don't. Okay, and also the guy that's been doing Dream Theater's sound for a long time, his name is Vinny Kowalski, and he's here tonight doing my sound. I want to thank him. He's up there in the booth. Thanks, Vinny. Okay. He could have had a day off today, but he came with me. But he gets 1%. He gets 1%. I don't know what Mark's deal is. How much do you... Bom, o Vini é o cara que tem cuidado do som da banda por bastante tempo já. Está aqui com a gente hoje. Okay, check it.
Thanks a lot. That's called New Millennium. Like I said, it'll be on the new CD. Okay? There's something in that song I wanted to show you that's a technique that I use a lot in Dream Theater, and I'll show you what we did there. I was doing a doubling with the keyboards there. Hold on. Tem uma técnica que ele usa nessa música, que ele usa em várias músicas da banda, que mais ou menos ele batendo bola com o tecladista, e ele vai mostrar para vocês agora. Demonstrar. Okay, so let me show you what it is. It's a technique that we do a lot, where we use 3 notes on a string, right, to play a run. You know, normally you'd play like. Okay, but what we're doing in this case is we're kind of skipping some of the positions to make it sound a little bit different. So like that. Okay, and we do that also in Metropolis. There's a section we do that in too. Okay, so it's a cool technique to work on. So the way you work on it is you just, you know, take the 3 notes on a string, and instead of playing the next consecutive notes in the scale, just either skip over a string, right? So, or move up to another position. And you can practice the different variations, right? So. Okay, any questions about that? Well, let me translate first. Então é uma técnica que ele usa basicamente usando 3 notas em cada corda, e ele quebra um pouco do conceito que a gente tem de se estar tocando alguma coisa na 6ª corda, as 3 notas passar para a 5ª, tocando mais 3, para a 4ª, tocando mais 3. Ele, em alguns exemplos, ele pula da 6ª corda para a 4ª, e da 5ª vai para a 3ª, ou então se ele está tocando numa região pelo 12º traste, ele toca um grupo de 6 notas ali, e as próximas 6, ao invés de ele continuar tocando naquela região, ele desce para o 10º traste ou para o 9º, faz alguma outra coisa, sempre em grupos de 3 notas por corda, mas usando esses intervalos grandes, pulando corda de uma nota para outra e mudando de posição de uma nota para outra. É isso. Okay, are there any other questions about that? Or something Alguma else? pergunta? How you doing, man? What's happening? Up in the front here, yeah. Desculpa, eu não te ouvi. He's asking first if you're working, or if you want to work on a solo album or something like that, like your project, and if you like Steve Morse or if you learned something with him. Well, I would like to do a solo album. I have a lot of material that I've written that I haven't used, and maybe in the future I'll do one. And I love Steve Morse. He's my favorite guitar player. I got the opportunity to play with him and to write with him a little bit, and I'd love to do it again. So. Bom, ele adoraria trabalhar num disco solo. Ele falou que tem bastante material para isso, só não surgiu a oportunidade. Gosta muito de Steve Morse, já teve a oportunidade de tocar com ele e ficou abismado com o cara tocando.
See, are you asking about classical music? Do I Yeah, about classical music. Yeah, I do like classical music. You know, I think I in my collection it's probably mostly Bartok and Brahms and Beethoven, and you know, there's my father-in-law was really into classical music. He played classical piano, and he left my wife and I with a extensive library of classical CDs, Stravinsky and Rachmaninoff and Chopin and Liszt and stuff like that. So I haven't had a chance to really listen to it, but you know, I'm going to dig into that as well. Bom, ele gosta muito de música clássica. O pai dele tocava piano clássico e aí ele acabou com isso ouvindo bastante coisa em termos de música clássica. O pai dele deixou vários discos, várias coisas para ele ouvir. Não teve tempo ainda de aproveitar tudo que ele poderia aproveitar ou aprender com isso. E das coisas que ele ouve mais ele falou, citou Bartók, né, Stravinsky. Isso, esse eu tinha esquecido. Obrigado. All right, I'm gonna play some more music because we don't have too much time today because we have to leave to catch a flight pretty soon to go to Rio and play. But I'm gonna play some more music for you, okay? Tá, ele vai tocar mais uma música. Ele está meio com o tempo corrido porque eles têm que pegar um voo agora rápido para tocar no Rio de Janeiro. All right, this song is also going to be on our new CD, and it's called Hollow Years. So check it out. Outra música. He's just the kind of man you hear about, who leaves his family for an easy out. They never saw the signs, he never said a word. He couldn't take another day. Carry me to the shoreline, bury me in the sand, walk me across the water, and maybe you'll understand. Once the stone you're crawling under is lifted off your shoulders, once the cloud that's raining over your head disappears, the noise that you'll hear is the crashing down of hollow years. She's not the kind of girl you hear about. She'll never want another. She'll never be without. She'll give you all the signs. She'll tell you everything, then turn around and walk away. Carry me to the shoreline, bury me in the sand, walk me across the water, and maybe you'll understand. Once the stone you're crawling under
You want to hear something else really quickly? Vocês querem ouvir mais uma? Okay, hold on. Okay, I'm going to play you two songs. They're very, very short in length, but I wrote them for a Sega video game, okay? That's one. Mais uma. This next one is very short as well. It's a video game song for Sega.
Thanks for having me out, you guys. You have a real nice school here. Enjoy it. Good luck, okay? Very good. Thanks for having me. Really. Eu não posso. John? Is there like a section that I can kind of sit on the way out and sign some stuff? Oh, okay, okay. You know what I mean? Instead of Yeah, just yeah, like yeah, yeah. I everybody know, I storming. know, I know. 'Cause I Okay, gotta get some shit together. okay, cool. So why don't you just tell them that? Cool, great. Eu vou ver se a gente arranja algum lugar pra ele ficar e todo mundo ir saindo e falando com ele, porque ele também tem voo agora. Deixa eu só dar conta disso rapidinho.